Vital is vital. You gotta take care of yourself. Health is wealth. Vital is vital. You can't rely on nobody else. Health is wealth. Vital is vital. Try and take care of yourself. Health is wealth. Vital is vital. You can't rely on nobody else. Don't you realize your body is a temple? Certain vitamins, they are essential. Some things are too detrimental. Stop you fulfill your potential. Even if you go pharmaceutical, try balance it with the natural. Some food and no food, it is chemical. Have to stop it too much animal, and then you will see. Hello, good morning to you, good people, wherever you may be listening to this dial. This is Midas Radio 90.5 FM at Ado-Ekiti, and the program you're listening to is Health Issues. Hello and welcome on the program for this beautiful day. You're welcome on this program. Mo kí yín káàbọ̀ sórí àkọ́tún ètò yìí lọ́jọ́ tòní lórí ìkànnì Midas Radio 90.5 FM at Ado-Ekiti. Ètò tí a ti ń sọ̀rọ̀ nípa ìlera wa, ìlera olúníkálukú, ìlera gbogbo àwọn ìdílé àti ìlera agbègbè wa lélẹ́yìí lórí ìkànnì tí a wà yìí. Ṣé àlàáfíà ni àbá yín lọ́jọ́ tòní, ibi tí ó lápẹ̀rẹ̀ tó lámì ní ọ̀tún máa bí tó gbà lọ́jọ́ yìí. Nítorí náà mo fẹ́ kí ẹ wá nǹkan fìdílé ní gbogbo ibi tí ẹ bá wà tí ẹ ti ń gbọ́ wa ní àkókò yìí, kí ẹ máa bá wa bọ̀ lórí ètò. Ẹ má bínú sọ nítorí pé apẹ́wádìí lọ́jọ́ tòní fún àwọn ìdí kankan náà ni kí ó bá lè dáa, kí ó bá lè jọra, kí ó bá lè dùn, kí gbọ́ngbọ́n bá lè kàn sí lọ́jọ́ tòní. Mo kí yín káàbọ̀ lákọ̀tún lọ́jọ́ tòní. Kẹ́bẹ̀ tí mo wí pé èmi nìkan kọ́ ni mo máa ń wá sórí ètò yìí, bẹ́ẹ̀ ni akẹgbẹ́ mi àjọ wà ní inú kolo yìí ni láàárọ̀ tòní. Ẹ bá wa kí àwọn ará alẹ́. A very good morning to you, Esther. From this end, a very beautiful Saturday, to talk health and to let you know that it's very important that you take care of yourself and how you can navigate through it. Ekaro Ekiti Shidada la Banyilaro Tuni. Ètò náà ni health issues or ìlera lórí Midas Radio 90.5 FM tí a ti máa ń sọ̀rọ̀ bí a ṣe lè wà ní àlàáfíà, tí a ṣe lè gbé ìgbé ayé pípé tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìlera ara wa. Ẹ má yí kúrò, orúkọ tèmi ni Esther Isa Mokinpe Karo. And yes, my name is Oluwasegun Adeleke. You call me the media health advocate, and it is good to be back. This morning, as you know, and of course as usual, the first segment of this program, we try to talk about environmental health and of course community health. But because of what we have to deal with this morning, let me quickly introduce some of our guests in the house, because we have more than the guests you've seen on our screen. But yes, just two of them are going to be on the program this morning, while I will take the privilege to also introduce other persons as we move on the program. On the health issues this morning, we want to talk about drug abuse again. We want to talk about drug issues. We want to talk about drug and crime in Ekiti. Well, quite a lot of progress have been made by this effort of various government parastatals to ensure that we have a drug-free community and a drug-free country. How do we move on from there? How do we take advantage of what government is doing? How do we collaborate? How do we partner with individuals and the officers of the law to ensure that we live healthily when it comes to drug? Kí ni ojúṣe wa? Kí ni àwọn ibi tí ó kù sí ni àwọn tí a ó máa gbé yẹ̀wò lórí ètò health issues lọ́jọ́ tòní nípa àṣìlò lílo ògùn lọ́nà àìtọ́ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ lórí ètò. Nítorí náà mo fẹ́ kí ẹ kọjá lọ sórí Midas Radio 905 lórí Facebook wa. Midas Radio 905 lórí Facebook. Let's máa wá bí a ṣe wà nínú kòló tí a wà yìí. Ẹ lè pè wá wọlé ní ìkòríta tí a bá wà lórí ètò yìí, tí a bá ti ṣe ojú òpó lẹ̀ láti dá sí ètò lọ́jọ́ tòní.
ẹ jẹ́ kí n sáré fi léde kí n fi tó yín létí àwọn àlejò wa níbi tá a wà lọ́jọ́ tòní. We have the privilege and the opportunity to host the National Drug Law Enforcement Agency Ekiti State Command in the studios of Midas Radio 90.5 on health issues this morning. And they, as an organization, are going to be doing justice to what we have before us. And yes, it's a privilege, and I'm bidding them a warm welcome. They are not persons you're not used to. The agency is not an agency you are not used to. And they are also not people that you're not used to hearing their voices. This morning, let me allow them to introduce themselves on the program. Very good morning to you, Officer Emeka Onwuka. Thank you very much. Thank you for having me. Please let us meet you once again. Well, you've mentioned my name, but for formality reasons, let me say it again. Okay. My name is Emeka Onwuka, and I happen to be the officer in charge of public sensitization, NDLEA, Ekiti State Command. Thank you so much. And of course, we have Officer Ifeoluwa Fabi, and it's really good to bring you on this program today. Oh, thank you so much. It's a privilege, and I appreciate it. Okay, my name is Ifeoluwa Fabi, the PRO of NDLEA Ekiti State Command. Thanks for having me this morning. So, ẹ jẹ́ kí a bẹ̀rẹ̀ sí ní túṣu báyìí torí pé adébí iṣẹ́ má ṣe Yorùbá pè ní ọ̀lẹ. Let's start with drug abuse. Let's start with drug abuse. What is drug abuse? Torí ẹ máa bá wa ṣe ní Yorùbá, Officer Emeka, ẹ máa bá wa ṣe ní èdè Gẹ̀ẹ́sì. So, ẹ jẹ́ kí a bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ yín, Officer Fabi, kí ni a lè pè ní drug abuse lédè Yorùbá? Ẹ ṣe olóòtú, tá bá ń sọ nǹkan tó ń pè ní drug abuse ní èdè Yorùbá, ó pín sí ọ̀nà mẹ́ta. Tí èèyàn bá ń lo oògùn olóró tí ìjọba fi òfin dè, that is when an individual use illegal drugs, here is drug abuse. Tí èèyàn bá ń lo oògùn ní ọ̀nà tó yàtọ̀ sí for non-medical purposes, tí ó ń ṣe fún ìlera ara, it is drug abuse. Bí àpẹẹrẹ bí ẹni wọ́n ṣe tramadol kí doctor kan prescribe fún yàn kéèyàn lò fún ẹni tó bá ní ìlera bí ara ríro àbí orí fífọ́ tó bá serious tí ordinary paracetamol lè take care of. Ẹ má jà dárúkọ àwọn oògùn yẹn. So ẹ máa rí àwọn ọ̀dọ́ wọ́n máa lọ rà á 250 milligram nítorí pé bí ó gbóbìnrin wálé ó fẹ́ wà pẹ̀lú ẹ̀ fún 3 hours 4 hours. So ìyẹn náà pè ní àṣìlò oògùn. Ó ń lò fún nǹkan tí wọ́n ṣe fún, ó ń lò yàtọ̀ sí ọ̀nà tó ń ṣe fún. Lílo yàtọ̀ sí ó lòdì sí ìdí tán fi ṣe. Ìdí tán fi ṣe ni pé kéèyàn lò fún ìlera èèyàn, bọ̀ wọ́n lò fún another thing entirely. Bí another thing ni pé àwọn tó máa ń po oríṣiríṣi pọ̀, wọ́n máa ra àwọn oríṣiríṣi àwọn nǹkan tá a máa mú àgbo àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ papọ̀. Mi fẹ́ dárúkọ àwọn brand láti lò pé wọ́n fẹ́ kára wọn lé, àwọn fẹ́ ṣiṣẹ́, àwọn fẹ́ níbi bí àwọn awakọ̀ tán pólè papọ̀ láti lè ṣiṣẹ́ tí ó jẹ́ nǹkan tá à ń pè ní drug abuse. Tọ́ ohun tí ẹ mẹ́nubà ó ní ṣe pẹ̀lú drug abuse generally. Alákọ̀ọ́kọ́ tí ẹ sọ ni pé lílo àwọn oògùn tó yẹ pé ó lòdì sí òfin, àwọn oògùn olóró lálákọ̀ọ́kọ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni lílo oògùn fún àwọn nǹkan tó yẹ pé wọ́n torí ẹ̀ ṣoògùn yẹn. Kí wá ní ẹlẹ́ẹ̀kẹta? Ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni àwọn oògùn kan àti à ń pè ní socially acceptable drug. Àwọn nǹkan tí ó wà láyìíká wa tí àwùjọ wa gbà láàyè láti máa lò, but tí kò sí òfin tó lòdì sí pé kéèyàn máa lò. Bí àpẹẹrẹ alcohol, ògógóró, kò sí òfin tó lòdì sí kéèyàn máa mu ọtí.
àmọ́ ó ń fa ìjàmbá fún àgọ́ ara. Another example ni cigarette. Tẹ́ bá check páálí sìgá máa kọ síbẹ̀ pé now the current one máa ní cigarette smoking causes lung cancer. Téèyàn bá ń fọ ó ń fa àrùn ìjàmbá fún àgọ́ ara. Àmọ́ ẹ máa rí i pé àwọn èèyàn ṣì ń lò ó. We call it socially acceptable drug. Another example ni kola nut. It is socially acceptable but ó ń fa ìjàmbá fún àgọ́ ara bọ̀ àwọn èèyàn ń lò ó. Wọ́n tún máa kó papọ̀ pẹ̀lú àwọn oògùn olóró tíjọba tẹ̀ wá fi òfin dè papọ̀. So ní ẹlẹ́kẹta so wọ́n máa ń lo àwọn oògùn tó wà láyìíká wa ní ọ̀nà tí kò tọ́. That's abusing of socially acceptable drugs. Exactly. Thank you very much. Let me come to Officer Emeka this morning. How do we describe the prevalence of hard drugs in Ekiti? First off, and let's talk about the use of hard drugs because we need to talk about it again. People don't even know the difference between hard drugs and normal drugs abuse because they are so common these days. Is that the way it's supposed to be? Should people really be aware of what hard drugs are? Maybe the ones that are even called hard drugs, they don't see it as hard drugs. Okay, thank you very much. When we talk about hard drugs, we are actually talking about the illicit drugs. That's the term we use for them. Illicit drugs. Now, why are they illicit? Now, let me start. For example, cite some examples. The cocaine we know, the heroin we know, the cannabis we know, loud, Arizona, ice. These are just a few examples of the illicit drugs. Now, why is it? Well, the thing is so prevalent now because one, there is money to be made from it for the people who dispense it, from the people from the people who sell it, and because there's so much money to be made from it, they are willing to go to any length to make sure it gets to the hands of their customers. And then to make matters worse, now we live in a society where, very unfortunately, the society is more in favor of. I'm trying to use I don't want to use a very strong word. They are more in favor of the people who do the drugs than in favor of law enforcement. So you find out that even when they're in a position to tell you this is what's obtainable in this area of town, or so and so person is doing so and so thing, they cover up for the person. And then we also have situations where sometimes even when we go to effect an arrest, sometimes we are mobbed. So these are some of the challenges we face, and this is why some of these things are prevalent, because they more or less have the support of the society. So, yes. Okay, let's go this way. While we're talking about the prevalence in the society and how you try to enforce law and you have, been mobbed as part of the challenge, who are the most affected? Who are the targets when it comes to misuse of drug, when it comes to abuse of drug, when it comes to illicit drug use? Or drug abuse generally? I believe you're trying to ask who are the targets and victims. And victims. Yes. It's usually the young ones. From the age of, now we used to think it was maybe 17, 18, but now it's as low as 13, 14. And then it is also very unfortunate because they learn these things from the things they see on TV. Their role models, or people they call their idols, they see them do these things on TV and they want to be like them, they want to copy them. So that's why you see them starting these things so early in life. And like you said, because it's also freely available, they have easy access to it. That's why at that age, they start experimenting with drugs. Are there some category of people, looking at the fact that you've mentioned that some of them learn from what they see on screens, are there a category of people that the agency cannot actually go after in curbing the misuse of drugs, if you want to look at it in that area? Common drug abuse generally.
There is no one who is above the law. No matter your class, no matter your level, once you're found wanting, you're going for it. Okay. Yes. ẹ jẹ́ kí n wá sọ́dọ̀ PRO NDLEA lẹ́kìtì ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ nípa àwọn bí lílo oògùn lọ́nà àìtọ́ bí ó ṣe gbòde kan ní ìpínlẹ̀ Èkìtì kí ni ẹ rí sọ sí how do we talk about the prevalence of drug abuse in Èkìtì. ẹ ṣe lótú ní Èkìtì state before kí n tó wá síbẹ̀ mo check àwọn statistics of arrest àwọn records ta ní sílẹ̀ ní 2021 lẹ́kìtì kò sí any arrest of amphetamine lẹ́kìtì state. But 2022 2023 àti arrest wọ́n ti introduce new drug but now talking about prevalence ní Èkìtì state oògùn olóró tí wọ́n lò jù tó jẹ́ the most abused one is cannabis and mo gbàgbọ́ wípé ìdí tí yẹn fi rí báyìí ni wípé Èkìtì jẹ́ ìkan lára àwọn state tí wọ́n ti ń gbin cannabis sativa jù ní Nàìjíríà. ìyẹn ní igbó ní Nàìjíríà mi mọ̀ bí mo lè run àwọn figures kan fún yín. ẹ tẹ̀síwájú pẹ̀lú ẹ̀. ní ọdún tó kọjá a destroy cannabis farm ní àwọn ìlú ní Ẹfọ̀n Àlàyé 20 hectares of cannabis farm 20 hectares wọ́n fi oko igbó ibẹ̀ ní farm yẹn arrest 14 person connected with that farm and where we recover over 1,098 kilograms of cannabis. Ní ọdún tó kọjá a destroy farm ní Ìsìnbọ̀dé Èkìtì, Ìmẹ̀sí Èkìtì, Ìṣẹ̀ Èkìtì, different parts of the state. Almost across all the 16 local governments. Ni wọ́n ti so nítorí pé wọ́n ń gbìn torí pé ó jẹ́ nǹkan tó ń wù ilẹ̀ ọlọ́ràá tí Ọlọ́run fún Èkìtì tẹ́ ká máa fi ṣe àgbẹ̀ ká fi máa gbé kíní àwọn èèyàn lò wọ́n fi gbìn igbó so ó wà around in fact àti arrest àwọn èèyàn tó ń gbé sínú ilé wọn sínú compound wọn máa gbìn ọ̀dọ̀ máa já fúnra wọn yes so igbó ó jẹ́ nǹkan tí tán abuse jù ní Èkìtì state ní ìbáyìí we have other ones like cocaine heroin those ones are there but number is very minimal compared to igbo is always in dozen not even the tons kilograms. kí ni ẹ lérò wípé ó jẹ́ kí àṣìlógún kí ó pọ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkìtì. ọ̀gá mi sọ kíní kan lẹ́ẹ̀kan àwọn role models àwọn wo ni wọ́n wò gẹ́gẹ́ bí ẹni tí mo fẹ́ tó fi ń ṣàwòkọ́ṣe ní ìlú ìyẹn jẹ́ ẹlẹ́kìnní okay because tábà ní àwùjọ wa ẹni tí tán wò tó jẹ́ bí olówó tó jẹ́ bí ẹni tí ìlú mọ̀ ká ẹni tán mọ̀ pé ẹni yìí igbó lẹ́ni yìí ń gbìn igbó lẹ́ni yìí ta ògùn lórí lẹ́ni yìí ṣe tán bá rí bẹ́ẹ̀ tán dẹ̀ pé ó lówó ìlú gbà àwùjọ gbà láàyè àwọn náà máa sọ pé òkè táwọn náà bá dàgbà èmi náà fẹ́ máa gbin igbó èmi náà fẹ́ máa ta igbó ìyẹn jẹ́ ẹlẹ́kìnní another thing is bí ìlú ṣe rí ẹlòmíì out of frustration pé ìlú ti sú ó ti gbìyànjú gbọ̀n nǹkan tí ó máa ṣe kò rí nǹkan tó máa rí tó máa fi oúnjẹ sí ẹnu ẹ̀ ó ṣàmà anything tó máa sì lè ṣe láti lè máa ṣáà máa rí oúnjẹ òòjọ́ oúnjẹ ó máa ṣe so economic frustration wà lára another thing tó ń fa bí àwọn èèyàn ṣe ń lo oògùn lóde another thing because ní àná èèyàn kan wá sí ọ̀dọ̀ wa tí wọ́n rí fọwọ́ sí department wa tó máa ń bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ nípa ìjàmbá tó wà nínú lílo àti àṣìlógún lórí à ń pè ní DDRD department. ìgbà tán bèrè lọ́wọ́ pé kí ló tó fi ń lo láòdì ó ní tóun ò bá òun máa lò so kóun lè fi jẹun ó ní tóun ò bá sì lo òun ò kí lè ní appetite àti jẹun. a ní láti péjókòó pé nǹkan tóun lò kọ́ ló yẹ kó máa rí oúnjẹ jẹ ó ti bà àgọ́ ara ẹ jẹ́ tẹ̀rẹ́ sẹ́yìn pé tó o bá sì lò ó wàá fi pé o ò lè jẹun. Ignorance is another factor tí ó ń contribute sí bí àwọn èèyàn ṣe ń lo oògùn olóró especially ní Èkìtì ní ìbáyìí. mo lè continue. Okay, ẹ ṣe then another thing is peer pressure. nínú class wọ́n ní ọ̀rẹ́ àwọn ọmọ wa àbí kí n sọ pé àwọn àbúrò wọ́n ní ọ̀rẹ́ nínú class lẹ́yìn pé kò sí teacher tí ò lè wojú ẹ̀ kò sí teacher tí ò lè dúró tì pé ọ̀gá kò sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ nígbà yà máa fórí ara wa wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé kò sí ẹ̀mọ̀ tó lè fọwọ́ kan nínú class wọ́n bá sọ̀rọ̀ ó ní àlàyé
má ti lo loud mi kò sí anybody tí mi lè dúró tì àwọn náà máa fẹ́ dàbí títí wọn. So then ní àdúgbò àwọn àdúgbò tí mo fẹ́ dárúkọ another one aside peer pressure environment tí èèyàn ń gbé ó ń contribute sí bóyá ẹni ẹ tendency ẹni ẹ láti lo oògùn olóró àbí láti má lò ẹ kí n fún yín ní àpẹẹrẹ bí ẹni tó wà ní àdúgbò tí mi ìfẹ́ dárúkọ àdúgbò náà bó ṣe yẹ kó rí ni ẹ gbọ́dọ̀ dárúkọ àdúgbò bí ẹni tó ń gbé àdúgbò kan tí wọ́n ń ta igbó tẹ́ pé gbogbo bíbẹ̀ ẹni wọ́n ti ń ta igbó àbí wọ́n ti ń mu igbó tí òbí òdẹ tí ò fi ojú sí ọmọ wọn Ọlọ́run nìkan ló máa lè ṣe kí ọmọ ẹ kó má lo oògùn olóró so àdúgbò tí ènìyàn ń gbé ó wà lára nǹkan tí tó ń contribute sí bóyá èèyàn máa lo oògùn olóró àbí kò ní lo oògùn olóró. Then another thing is a máa ń pè ní family disintegration tí ilé ò bá ti tò tí bàbá àti ọmọ tí ẹnu wọn ò kò tí bàbá ń sọ pé a tí ìyá ń sọ pé bí mo ṣe fẹ́ tọ́ ọmọ mi lélẹ̀ tí ìyá sọ pé rárá bí mo ṣe fẹ́ ṣe tèmi lélẹ̀ àwọn ọmọ máa ń rí pé ìwò ti wà láàrin bàbá àti ìyá wọ́n tẹ̀ máa exploit ẹ̀ because ìyá ò ní lè fojú tó ọmọ bàbá ò ní lè fojú tó ọmọ. wọ́n máa ṣe nǹkan tó bá wù wọ́n láti ṣe. wọ́n máa ṣe nǹkan tó bá wù wọ́n. So another thing is that family disintegration ó máa contribute a lot sí báwọn èèyàn ṣe ń lo oògùn olóró. ẹ jẹ́ kí n wá sí ọ̀dọ̀ Officer Emeka. I'd like you to let us know if you have some of other things you like to share, just like he has shared. But what I'm asking you at this time is, how do we know people who are abusing drugs? How do we know drug users? How do we know victims? How do we know someone who has even started to use drugs? How do we know someone who is a drug peddler? How do we know them? How do we identify them? Okay, thank you very much. Identifying a drug peddler is very difficult, except somebody who knows him comes to tell you. For us, that's the only way we know. We work on information received from And intelligence. Yes. But then, how do you identify the early signs of drug use? Now, the number one sign is when you find someone in possession of a drug. You find someone in possession of cigarettes. You find someone in possession of cannabis. You find someone in possession of alcohol. Not alcohol. Well, alcohol, yes, or any other drug. But I don't want to limit it. I don't want to limit it to illicit drugs. Now, for the fact that you are in possession of that drug, it means you're a user. Because if you don't drink, if you don't smoke, you won't have any business carrying it about. There's no business being in your possession. Now, number two is also what we call paraphernalia. Now, paraphernalia are those things that are used in consumption of these drugs. Take, for example, find somebody who carries a Rizla around, this paper they use in wrapping cannabis. Someone who carries a lighter about, stuff like that. Other things also that are used in smoking these things. There's something they call crusher. They used to crush the cannabis to make it smoother and easier to wrap. Then another sign, very strong sign, is when you find a child's performance in school or somebody's performance either at work or at school begin to dwindle. Just know that something is wrong with that person somewhere along the line. Or maybe you find somebody who doesn't care about his appearance, always looking very unkempt, untidy, doesn't bother about shaving or cleaning up or whatever. And that's another sign. And then among children, another strong sign is when you find a child who's always withdrawn. When everybody is together, maybe even at home, when everybody is like together in the sitting room, he's always alone in his room, maybe fiddling with his phone or whatever it is he's doing. Even in the class, you find him alone in one corner. Then another sign is when you see the person trying to look like a drug user. And I mentioned role models the other time. So when you find somebody trying to look like his idol, who is a renowned drug user, you play his music, you want to dress like him, you want to make your hair like him. These are also some of the signs you'll see. And then another sign you see is somebody who has bloodshot eyes most of the time. His eyes are bloodshot. And then you find out that to cover up to cover up, the person wears dark glasses even in the night. 7, 8 p.m. You see somebody putting on dark glasses. Then another sign also is
How do I put it? Okay, let me just say another sign you see when is check the person's physical appearance, especially when the person has been using it for a long time. His lips are black. That's as a result of someone who has been smoking for a very long time. You always find them with black lips. But the thing about identifying early signs of drug use is you do not just see one particular sign and conclude that this person is into drugs. No, you have to find like 4 or 5 of them manifesting in the person at the same time. Someone who is easily irritated, somebody who is easily angered at the slightest provocation, he wants to fight, he wants to quarrel. That's also another sign. So by the time you find like 4 or 5 of these things manifesting in one single individual, you just know that something is actually wrong with that person somewhere. Okay. Yes. All right, thank you. Ẹ jẹ́ wá sọ́dọ̀ yín. Ẹ jẹ́ á sọ̀rọ̀ nípa àṣìlò oògùn àti ìwà ọ̀daràn láwùjọ. Kí lè rí sọ́sẹ̀? Ó ti wà established. Wọ́n ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé àṣìlò oògùn olóró àti ìwà ìpáǹle, ìwà ìjàmbá, ìwà oríṣiríṣi criminal activities ó dàbí ọmọ ìyá, ó dàbí ẹ̀gbọ́n àtàbúrò àbí ká ní pé twins ni wọ́n. Siamese twins, conjoined twins, they go hand in hand. Tẹ́ pé tẹ́ bá ti rí eléyìí ẹ máa rí ìkejì. In fact, recently it was in the news. Àwọn oníròyìn gbé wípé àwọn terrorists ní Connaught wọ́n demand for ransom money. Máa sọ fún àwọn tó ń jí gbé pé tó bá ti ń bọ̀ ẹ bá gbówó bọ̀ ẹ̀dẹ̀ bá ra oògùn olóró tramol oríṣiríṣi dání. Ẹ tẹ̀wájú. Oye náà kí ni ìdí tán fi ń béèrè fún oògùn olóró? Torí pé NGL ti jẹ́ kó le fún wọn láti rà lóye ní bọ́n ṣe ń rà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. So wọ́n mọ̀ pé táwọn bá force àwọn èèyàn wọ́n máa wá bọ́n ṣe máa gbé jáde tán máa rà fáwọn. That is ẹlẹ́kìíní. Ẹ bá rí àwọn bóyá ẹni tó lọ jalè, ẹni tó lọ rape èèyàn, Yorùbá ní ojúbọ̀rọ̀ ṣe ń gbọmọ lọ́wọ́ èkùrọ́. Kò sí ẹni tó máa fi ojú lásán fi hùwà burúkú. Wọ́n máa kọ́kọ́ wà under influence, wọ́n máa kọ́kọ́ lórí, wọ́n bá ti gba oríṣiríṣi papọ̀ tán ti alter reasoning wọn, then they can do anything. Kìnnà pè ní ojú oró. Ẹgẹ́ tiẹ̀ ọ̀nà pè ní ojú oró. So tẹ bá ti rí ibi tẹ bá ti ń rí ibi tí wọ́n ti ń dáṣọ àti pé tẹ bá lọ check àwọn gbogbo ìlú tẹ bá lọ. Mo gbé Èkó, mi ìfẹ́ dárúkọ àdúgbò. Ìlú tẹ bá ti rí tán ti àdúgbò tẹ bá rí tán ti ń lo oògùn olóró àbí tán ti ń ta oògùn olóró, oríṣiríṣi ìwà burúkú máa ń pọ̀ bíbẹ̀. Kí nìdí? Because tán bá ti lò tán ti mú tán wọ́n níbi ibi tán máa energy tán ti gbà sára, wọ́n níbi tán ti máa expend, tán ti máa release ẹ̀. So ibi tán ti ń rape náà ti máa gúnyàn ní gúnyàn lọ́bẹ. Ìyẹn jẹ́ lẹ́kìíní. Then àwọn tó máa kóra wọn papọ̀ tó máa digun jalè. Ó jẹ́ so crime àti drug there's a nexus, they are like twins that go hand in hand. When you see one ẹ máa rí ìkejì náà. So tá bá fẹ́ gbógun ti ìwà ìbàjẹ́ ní àwùjọ, tá bá fẹ́ gbógun ti criminal activities in Nigeria, ibi tá a ti máa bẹ̀rẹ̀ ní ká ti lọ bẹ̀rẹ̀ láti ibi root foundation which is drug. So tá bá lè rí ogun, if you can win the war against drug, tá bá lè rí ogun tá à ń gbé ti lílo àti àṣèlò ogun lórí tí Ọlọ́run fún wa ní victory, will bring down crime to the barest minimum in our country. Well, thank you very much. Tí a bá padà dé, ó níbi tí a ó máa darí ìbéèrè wa kọ lórí ètò láàárọ̀ yìí. Tí a bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa orí ètò health issues ọ̀rọ̀ ìlera ni ẹ̀ ń gbọ́ látòrí ìkànnì Midas Radio 90.5 FM Ado-Ekiti. Àwọn àlejò wa láàárọ̀ tòní a ní agbẹnusọ ìyẹn ni PRO fún àjọ ilé iṣẹ́ tí ó ń gbógun ti ìwà àti àṣìlò oògùn ní ọ̀nà àìtọ́ ní àwùjọ wa NDLEA, àti ẹni tí ọ́físà tó wà ní ẹ̀ka pé kí a la àwọn èèyàn lọ́yẹ̀ kí a ṣe ìpolongo àti ìkéde nípa dídáwọ́ àṣìlò oògùn dúró ní ìpínlẹ̀ Èkìtì. Ìyẹn ni ọ́físà Emeka Onwuka lọ́jọ́ tòní, PRO NDLEA.
ní ọ̀gbẹ́ni Fábíyì ìfẹ́ olúwa. Tí a bá padà láti òdì kejì a ó tún máa tẹ̀síwájú lórí ètò yìí láàárọ̀ tó ní mo fẹ́ kí ẹ lọ sí orí ẹ̀rọ Facebook wa lórí Midas Radio 905 láti fi àtẹ̀jíṣẹ́ yẹn léde èròǹgbà yín. Tí a bá padà dé tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ díẹ̀ a ó máa gba àwọn ìpè nípa ohun tí ẹ̀yin lérò àti ọ̀nà tí ẹ̀yin rò pé a lè gbà dáwọ́ àṣìlò ògùn àti lílo ògùn olóró dúró ní àwùjọ wa. Orí ètò health issues ọ̀rọ̀ ìlera lórí Midas Radio 90.5 FM Ado-Ekiti ní ẹ̀ ń gbọ́ gbádùn. Tí a bá dé a ó máa tẹ̀síwájú pẹ̀lú àwọn ìbéèrè wa. Do you know that your health is in your hands? Health is wealth, as they say. Prevention is better than cure. This is why we invite you to join us for insightful conversations about wellness on our weekly health awareness and sensitization program. Health Issues, a program designed to bring you quality health information geared towards positive behavioral change. We will health educate you on disease prevention, health promotion, understanding of your body and mind, as well as how to get support and help in times of need. Bẹ́ẹ̀ni, ọ̀rọ̀ ìlera lètò tí ó mọ̀ fún yín láǹfààní láti kẹ́kọ̀ọ́ nípa ìmọ́tótó àyíká yín àti ọ̀nà láti dènà àrùn tó fi mọ́ yíyẹ ara yín wò kẹ́ ẹ lè wà nílera tó péye. A ó máa gbé àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ wá sórí ètò níbi tí a ti máa béèrè ohunkóhun tó bá ń ru yín lójú nípa ìlera yín tàwọn ẹbí yín àti agbègbè yín lápapọ̀. Wá rántí o wípé ó ṣe pàtàkì ká dènà yíkéyìí àrùn tó bá ń bẹ lágbègbè wa kó tó dìgbà tí ó dà pọ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. Ní gbogbo ọjọ́ Sátidé láàárín aago 10 sí 11 ìyálẹ̀ta lẹ́ẹ̀mọ́ gbádùn ètò náà pẹ̀lú Olúwaṣẹ́gun Adélékè the media health advocate àti Esther Isa lórí ìkànnì Midas Radio 90.5 FM tó wà nílùú Ado-Ekiti. Health Issues on Midas Radio 90.5 FM. Your journey to better health starts right here. Hey, Tunji, this one that you are looking pale. Are you okay? Sure, you are okay. I've been feeling terrible, Tinuke. Wouldn't you come for me, Sha? I can't really shake off this cold and fever. Tunji, my friend, I just know the right thing for you. My grandmother herbal remedy works wonders for headaches and colds. And there is this combination that I will give you to get from the pharmacy. It is all natural and fast acting. Tobagbelura lasan ajebidoni. Ha! Shade, wait you can't just self-medicate without knowing what is wrong with you. Tunji, I think you should go and see a doctor. Mo lérò pé ó yẹ kó lọ yẹ̀ ara rẹ wò kó tó di pé wàá lè lo ògùn o. But Shade, are you sure this is safe? I don't want to make things worse. Trust me, Tunji. I have used it plenty of times before and I'm always fine. Oh, better you can't waste the time in hospital. Tunji, tèmi ni kó gbọ́ o. Self-medication can be dangerous. Ó léwu gidi gan ni o. You might even think you are treating one thing, but you could be masking a more serious underlying condition. Kó jẹ́ pé nǹkan míì ló ń ṣe é, tó dẹ̀ jẹ́ pé ìmíì ló máa lọ tọ́jú. Hey, ṣọ́ra ẹ o, má fi ìlera ẹ ṣeré o. Tinuke, èwo ni gan, you are always being too cautious. We are just talking about a simple remedy. What harm could it do? I don't even know who to believe. Tawa ni kí n gbàgbọ́ báyìí. Shade, your remedy sounds promising, but Tinuke also have a valid point. Bóyá kí n lọ rí doctor, kí n lọ ṣàyẹ̀wò ara mi. Ọ̀rọ̀ ló ṣe sọ yẹn jàre Túnjí, má jẹ́ ká fi ìlera ẹ ṣeré o. Àti wípé àyẹ̀wò tó ṣe gbòógì lèèyàn lè fi mọ ohun tó ń ṣe ẹ́ gangan kán lè mọ ibi tó máa tọ́jú lára ẹ̀. Fine, àti gbọ́. If that's what you both think is best. Even though I still believe in the power of natural remedy, a proper medical checkup should still be done. Ó dáa, mo ti gbọ́. Ẹ jẹ́ á lọ ṣàyẹ̀wò nílé ìwòsàn. Don't gamble with your health. Always consult a medical professional before you take any medication. Your well-being is worth it. You know that health is wealth and ital is vital. You're welcome back on Health Issues. Ọ̀rọ̀ ìlera lórí Midas Radio 90.5 FM. Ado-Ekiti láàárọ̀ tòní, mo kí yín káàbọ̀. Àtẹ̀jíṣẹ́ wọ́n ti fi ń ṣọwọ́ sí wa lórí Midas Radio 905 láti ọ̀dọ̀ Ajayi Ayọ̀dèjì. Wọ́n ní, we need to fight this and stand still fast. Ọbádìméjì Olúwaṣeun Heritage. Wọ́n ní wọ́n kí wa láàárọ̀ yìí ni, wọ́n ní well done. Láti ọ̀dọ̀ Adébánjí Ṣọlá níṣẹ́ náà kí wa láàárọ̀ tòní. Ẹ máa wí pé ẹ lè kọjá lọ sí orí òpó Midas Radio 905 lórí Facebook láti fi àtẹ̀jíṣẹ́ yín láti fi léde sí wa àti èròǹgbà yín àti ohun tí ẹ bá fẹ́ bá wa sọ àbí ẹ ní ìbéèrè tí ẹ fẹ́ bi wá ẹ lè fi léde sórí Midas Radio 905
lórí Facebook. Ẹ lè kọjá lọ sórí WhatsApp wa láti fi àtẹ̀jíṣẹ́ ṣọwọ́ sí wa lórí 0915 190 5905 lẹ́ẹ̀kan sí 0915 190 5905. Nọ́mbà tó débi tí a wà yìí fún ìbéèrè lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan ní 0915 090 5905 tàbí 0704 100 1905. Jẹ́ kí n pè àwọn nọ́mbà yẹn lẹ́ẹ̀kan sí fún ìbéèrè àbí ìmọ̀ràn yín lórí ètò yìí fún àwọn àjọ NDLEA tí wọ́n dé wa lálejò láàárọ̀ yìí. Nọ́mbà tó débí ní 0915 090 5905 tàbí 0704 100 1905. Esther. All right, let's go this way. While we are still discussing misuse of drug abuse generally, and the efforts being put in place, the challenges in addressing this issue, let me ask you this: what action are you taking as an agency to curb drug abuse? Actually, Mr. Emeka. Okay, thank you very much. Part of what we do is what we are doing now, sensitizing the people. In fact, that's basically what we do. Ajá kí asáré gba ìpè yìí. Hello, ẹ ti wọlé o, ẹ káàárọ̀. Hello, ẹ ti wọlé o, ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀. Hello, à ń gbọ́ yín, ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀ sà. Kí lorúkọ yín ìbọ̀lẹ́ tí ń bá wa sọ̀rọ̀? Ẹ káàárọ̀ kó tí wọ́n sọ Honorable Gbẹ́ngà mọ́tò mọ́fù ló ń pè láti ìlú Péjú. Ẹ tẹ̀síwájú. Nínú gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè tẹ̀bẹ̀rẹ̀ láwọn ẹ̀sà. Ṣé rí àwọn tó jẹ́ àwọn ẹ̀ṣọ́ àjọ àwọn tó ń ṣe tó ń mú oògùn àwọn tó ń lo oògùn olóró àwọn afẹ́ bá sọ̀rọ̀? Ìdí ni wípé ṣé rí mo máa observe kìíní kan mo dẹ̀ máa ń notice kìíní ẹ̀. Reason is tí bá wà bí kan àti wà bí kan tí o ṣe méjì mẹ́ta tó bá arrest èèyàn tó bóyá yẹn tó ń fa igbó àbí yẹn tó ń ta oògùn olóró ìgbà tó fi máa dé second day wọ́n á ti release ẹ̀. Ṣé ẹjọ́ máa ń lọ sí ọ́fíìsì òní? Wọ́n béèrè pé kí ni nǹkan tó fà á ṣé torí kì í yé mi ṣùgbọ́n tó bá ti lè fi wọ́n jókòó àtẹni tó ń ta àtẹni tó ń bóyá ẹni tó wọ́n lẹ́wọ̀n oṣù mẹ́fà tá a ṣe torí ìjẹkújẹ lè ní kàfí. tó àjẹ tó yẹ kó tó lè jẹ public tó yẹ kó àwọn máa jẹ àwọn tẹ̀síwájú àwọn tó ká má sọ̀rọ̀ bí afẹ́fẹ́ tó àwọn yẹn máa gbà nímọ̀ jù kí ló fà á tó jẹ́ pé tó bá arrest wọn láàárọ̀ ìgbà tó fi máa dalẹ́ wọ́n ti release wọn ẹ̀ fún ètò. Ọ̀gbẹ́ni PRO, mo fẹ́ kí ẹ dá sí ìbéèrè. Wọ́n bí yín ní ìbéèrè ni wọ́n ò kàbùkù àjọ NDLEA. Wọ́n bí yín ní ìbéèrè. Ẹ bá wa tan ìmọ́lẹ̀ sí ohun tí wọ́n béèrè. Ẹ ṣe olóòtú. Inú mi dẹ̀ dùn fún ìbéèrè tí wọ́n béèrè lọ́wọ́ wa. Ṣẹ́rí ìpele méjì ni tá bá jáde fún operation. Àwọn tá máa ń kó in most cases wọ́n pín sí oríṣiríṣi ọ̀nà àbí kí n sọ pé ìpele number one bóyá tá bá dé bóyá lọ sí joint nísìnyí pé wọ́n ti ń fa igbó tán ti ń ṣe àṣìlò àti lílo oògùn olóró tá bá dé ibẹ̀ tẹ́ bá ẹ mọ̀ pé ní scene of that operation ẹ lè máa sọ pé òkè ẹni báyìí ló ń ta ẹni báyìí ló ń so gbogbo àwọn tá bá bá nínú ibẹ̀ yẹn la máa kó tẹ́ bá wá dé ọ́fíìsì nígbà tó máa conduct investigation wa pé ẹni báyìí ló ń ta ẹni báyìí ló níbi bẹ̀ ẹni báyìí ó wá kí ẹ̀gbọ́n ẹ̀ níbi bẹ̀ ni kò mọ kankan nípa ẹ̀ náà ó máa lòdì sí òfin ká wá gbé ẹni tí ò mọ kankan nípa ẹ̀ bóyá ó kàn ṣì rìn bóyá ó kàn gbà tí bóyá ó lọ kíyàn níbi àbí ó ń kọjá bí ó kàn jókòó àbí àmọ́ rí ọ̀rẹ́ mi ẹ̀ka sùn sáà báwo ni jẹ́ báwo ni kò ká wá sọ pé òkè torí pé gbogbo yín la kó níbi tá a ti lọ arrest àwọn tó ń ta oògùn olóró àbí tó ń mu oògùn olóró pé gbogbo wọn la máa kó lọ sí kọ ó lòdì sí òfin tó tá a bá ti ṣe investigation tí investigation bá tó bá rí fi pé ẹni báyìí kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú àwọn tó ń ta àbí àwọn tó ń lò ní ibẹ̀ a máa fi sí definitely wọ́n á fi sílẹ̀. Hello, ẹ ti wọlé o, ẹ káàárọ̀. Hello, ẹ káàárọ̀ o. À ń gbọ́ yín, ẹ tẹ̀síwájú, à ń gbọ́ yín, ẹ tẹ̀síwájú. Ọ̀gbẹ́ni Wálé láti Ọlọ́runṣògo ni. Ọ̀gbẹ́ni Wálé bá wa dá sí tòní kíákíá. Ṣé ẹ̀sẹ̀ tí bá wà ní ká bèrè ní ilé ẹ̀kọ́ yẹn tí a lè jìra tábẹ̀ dáhùn yẹn a lè fi tàbí fún wọn. Àdìgọ́ iṣẹ́ tó dáa ni wọ́n ń ṣe tí ò bá ṣe àjọ wọ̀nyí ní láàrin ìgboro Ọlọ́run lọ bí tí ìlú wa bá ṣe wà lọ́wọ́ àwa ọ̀tọ́. Tètè ẹ̀jẹ̀ ẹ̀sẹ̀ tí bá wà ní yẹn bèrè ní pé ṣé ẹ wá ará ìgboro
àwọn ẹni tó ń mú àdèmẹ tí ó kà á tẹ̀tẹ̀ tábà fi ṣiṣẹ́ ńlẹ̀ fún wọn kí wọ́n bá fi ṣe bí ṣe ìdèwé táwọn aráàlú àpọ̀ pé ẹ ti ṣe káàbọ̀ ọmọ ọ̀dọ̀ rere. bí kò kí n bí n bẹ́ẹ̀ tí pọ́ọ̀sì ti bá mi bẹ́ẹ̀ ni pé tábà ti mú wọn lọ́wọ́ yẹn àwọn ènìyàn lómi tó sọ pé òun ló fi dé ìlú ara òun. á dẹ̀ tó wá mọ mú lárí gbòòrò inú ará ìgboro gan mọ́ mọ́ ọ̀sùn pé wọ́n ti mú àwọn tó dà ní lọ. àìlẹ́dọ̀ òbíde tó bá mọ tó kan bí láàrin ọjọ́ bí méjì fásitì wọn wá fún mọ́ mu irú nǹkan báyẹn lọ fún ìkọ́sẹ̀ tí báwọn èdè ìjẹ́ kò tún ṣe pé wọ́n bá wọn dán ọ́fíìsì. iṣẹ́ wọn ó dá o pẹ̀kẹ́ bá wọn mú afikẹ́ lè mọ fún àwọn tó ṣe ìwà púpọ̀ kẹ́ lè mọ fún wọn jẹ́ òfin ìlú tàbí kọ́ wọn mí yòókù lọ́gbọ́n ẹ̀mí ṣiṣẹ́ ṣe rẹ̀ fún ìdùnnà. ẹ ṣeun gan ni fún ìdásíyìn ní kíákíá sórí ìyẹn oríṣiríṣi ìpè ló ń wọlé báyìí. hello ẹ ti wọlé o ẹ káàárọ̀. hello ẹ ti wọlé o. ẹ gbìyànjú kí ẹ pè wá padà nọ́mbà tó débí ní 0915 090 5905 tàbí 0704 100 1905. àtẹ̀jíṣẹ́ kan dé sọ́dọ̀ wa lórí WhatsApp wa tí mo fẹ́ kí ẹ bá wa dá sí èdè gẹ̀ẹ́sì ni wọ́n fi kọ́. wọ́n ní good morning, well done. The officers there said no one is above the law regarding cannabis. But we see the likes of Burna Boy, Davido, Charlie Poppy, etc. smoking igbo publicly without them being arrested. Is there selective justice? Ẹ máa wí pé ètò yìí láti lani lọ́yẹ̀ láti ṣe ìkéde nípa àti dáwọ́ àṣìlógún dúró ni. Ṣùgbọ́n ìbéèrè yìí ó jẹ́ ìbéèrè tó jọjú. Báwo ni a ṣe lè fèsì sí ìbéèrè yìí? Okay. I think we should have you first on that. He said it in Yoruba, so I don't. Oh, you read it in English. About down. Ẹ ṣe olóòtú ṣe rí ìbéèrè yìí tá bá jáde kò sígbà tí wọn kì í béèrè lọ́wọ́ wa pé ara àwọn èèyàn tó ń fa igbó lórí kíní kan náà ẹ kí n bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àwọn tí ẹ dárúkọ yìí tí wọ́n ń lò lórí ẹ hàn pé in most cases in fact lára àwọn artist ẹ dárúkọ yìí ó ti ṣe fídíò kan rí tó lo cocaine nínú fídíò ẹ mi fẹ́ dárúkọ ẹ náà ìgbà tí wọ́n béèrè no question ṣáà pé àwọn ìlú kọ̀ọ̀kan wà tí ó fi òfin gba àwọn aráàlú láàyè láti máa lo oògùn olóró. Yes, àwọn ìlú kan wà for instance USA nísìnyí they permit cannabis for recreational use even some other drugs. àwọn artist wa wọ́n lè wá sórí social media kẹ́ pé ibẹ̀ náà wà tán ti ń lò. kò sí nǹkan lè arrest wọn because ìlú tán wà as at that time nígbà tán lo kíní àbí bí abitán ti shoot fi music video wọn àbí tán ti ṣe kíní kan ìlú yẹn àyè gbà wọn ibẹ̀ but because ìyàn tiwa ni wọn ọmọ Nàìjíríà náà torí pé a máa rí lórí social media àwọn yẹn parí pé ẹ ṣe lọ gbé ní báyìí ẹ ṣe lọ gbé ní that is ìyẹn jẹ́ ẹlẹ́kìíní jẹ́ ẹlẹ́kejì pẹ̀lú question yẹn ni pé ṣẹ́rí ìyàtọ̀ wà láàrin drug dealing àti drug usage. àwọn drug dealers in most cases àwọn tó ń lo oògùn the law consider them to be people that have health issues àwọn tó ń lò bóyá ẹni tó ń lo igbó nìsín ó ń ba àgọ́ ara ẹ̀ jẹ́ ni in fact nǹkan tí ìjọba tó ń gbìyànjú láti ṣe fún ọ ni pé ẹ ká wá bá ṣe lè ràn wọ́n lọ́wọ́ láti fi ìwà ẹ sílẹ̀ kì í ṣe pé bóyá ẹ báyàn kan nìsín tó ń fa igbó bí aráàbù kan ẹ sì gbé ó ti dẹ̀ wọ̀n báyìí tó ń ṣe kíní kan ẹ̀wọ̀n tó bá yá kò ní síyàn kan ní ìlú mọ́ so àwọn drug users in most cases wọ́n tábà kó wọn tó bá rí pé ok kí ni ilé igbó ó ń fa igbó ni ok wọ́n máa refer wọn sí counseling department. ohun tí ẹ̀ ń sọ ni pé ìyàtọ̀ wà láàrin àwọn tó ń lo àwọn oògùn olóró àti àwọn tó ń tà á. ẹ ṣe olóòtú God bless you. so bí ìjọba ṣe gbé wọn náà dẹ̀ yàtọ̀ síra wọn. bí ìjọba ṣe gbé wọn yàtọ̀ so irú àwọn tó ń dárúkọ ẹ tó ń lò lórí kíní bí báwa ṣe rí wọn a rí àwọn gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ní health issue tó nílò ìrànlọ́wọ́ and kí n dárúkọ mi ò bí àmì dárúkọ kíní kan ṣẹlẹ̀ ní ọdún tó kọjá nígbà tí chairman wa tó invite kan lára àwọn akọrin tó popular ní Nàìjíríà sí kíní àwọn èèyàn pariwo pé ẹnjẹ lè ṣe máa invite ẹni báyìí ẹnjẹ lè ṣe máa ṣe báyìí náà ìgbà tí ẹni tó jẹ́ agbẹnusọ NDLEA Mr. Fẹ́mi Babafẹ́mi tó ń jáde wọ́n ní ara ojúṣe NDLEA ni pé ká bá àwọn aráàlú sọ̀rọ̀ ká fún wọn ní information on the dangers of drug use àti dangers
and nígbà tí ok a máa ń jáde lọ almost gbogbo park tó àlàdé láti fẹ́ dé ayemi garage lè tá bá jáde tá bá lọ bá àwọn tó ń lò sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ pé tó bá di ọ̀la tí kan ní wọ́n jáde pé ẹ jọ̀ọ́ èmi náà fẹ́ fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú yín láti máa bá àwọn akẹgbẹ́ mi sọ̀rọ̀ a lè kọ̀yìn sí wọn ó máa dàbí hypocrisy pé ẹ̀yin lẹ sọ pé ká má lò mọ́ èmi náà fẹ́ jáde máa fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú yín ẹ sọ pé rárá so nígbà tẹ́ni jáde pé ok èmi náà fẹ́ fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú yín yes everybody mọ̀ pé ó ń lò everybody mọ̀ pé ó wà lára àwọn tó ń influence àwọn èèyàn bọ́ ó jáde pé ok èmi náà fẹ́ fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú yín láti máa kégbe fún aráàlú pé kíní ó ń fa ìjàmbá sáré torí pé mo ti rí ìjàmbá tó ń fa sáré. hello ẹ ti wọlé wọ ẹ káàárọ̀. ẹ má bínú ọlọ́run gbogbo ẹgbẹ́ mọ́tò òfin ló pè padà láti lò péjú. tọ́ ẹ tẹ̀síwájú. ṣe rí àpapọ̀ pé bóyá àwọn agbófinró pé wọ́n mú àwọn ọ̀dọ́ tó ń lo ìlòkulò egbògi olóró. àwọn fún ọmọ máa ń sọ kíní kan ó yẹ káwọn fún àwọn kan tiẹ̀ ronú ẹjọ́ kan pé ibi tẹ́sí lọ́ sì jìnnà. sà mo ń dẹ ẹjọ́ ń ga ẹ̀ tó ń tẹ̀lé mi tó jẹ́ bí àbúrò sí mi. ọmọdé àṣọ yìí ó lè lo tramadol mẹ́ta ní èdè àáfagbó sí àṣẹ gbogbo ẹ̀ ìyá ẹ̀ pariwo lé lórí títí ọ̀hún títí kíní ẹ̀ tó da orí ẹ̀rú. ẹ̀jọ̀ ṣé ta ló fi ṣe ṣé kò fi ba iye ara ẹ̀ jẹ́. Okay sir, ní àná bẹ́ẹ̀ gbé mi it was around 8 o'clock on my way coming from Ado so on getting to Ifaki ó wá ní flat tire immediately ó bọ́ sẹ́yìn mọ́tò ó gbé jack ó gbé flat tire ó gbé sẹ́yìn ó dẹ̀ fix adẹ̀ ń lọ iye mi wá sọ sí àwọn road safety tí road safety bá bèrè lọ́wọ́ ẹ pé ǹjẹ́ o ní flat tire ǹjẹ́ o ní jack ǹjẹ́ o ní fire extinguisher ẹjọ́ ṣé fún ìwúlò ara wọn ti bí fún ìwúlò ẹni tó bẹ̀ driver ni ẹjọ́ sábà bá wá nírú kẹfẹ́ yẹn kọ́ ẹ wo yàtọ̀ àbájẹ tó wọn pé àtẹ̀sọ́ fáwọn agbófinró kó wọn máa wọ̀ ọ̀dọ́ àwọn ọ̀dọ́ ẹjẹ́ ká ronú fún wa pé a sì ní ọjọ́ ọ̀la. ó wọn lè sọ pé òun wáṣẹ́ sí báyìí kó wá sọ bí wàá mú ní jọ́ ọ̀gá kan lọ́fíìsì kí rí because wọ́n yìnbọn sọ pé ní the way you dress is the way you be addressed kí rí pé àmọ́ gbé ní ẹ kí sọ pé fẹ́ gbà ẹ̀ síṣẹ́. tó ẹjẹ́ àwọn ọ̀dọ́ ẹjẹ́ ká ronú pé ibi tá a lọ ó sì jìnnà lórúkọ Jésù ayé wọn nípa ajé ànípa ayé bara wa jẹ́ ẹ ṣeun gan ni ìyẹn jẹ́ ìpè tí a máa gbà kẹ́yìn lórí ètò torí àkókò ẹ jẹ́ kí n sáré mú ìbéèrè yìí lórí WhatsApp wa wọ́n ní hello good morning. Why is it that NDLEA has not been able to stop the prevalence of hard drugs in certain areas in Ado-Ekiti? Name withheld. Secondly, what are you doing to make the ordinary man in the street know and identify some of these hard drugs? I've already asked, how do people identify? Those are two questions for you from Honorable Sunday Ololunjaye from Illicit. The phone line is buzzing, but don't forget you can head over to Midas Radio 905 on Facebook to leave your questions there. If you cannot answer them now, we'll answer them in the upcoming edition of the program. Officer Emeka, two questions for you. Okay, now, how do we identify those drugs? Now, the answer is very easy. It is, they can organize maybe a youth program, mobilize young ones, get us to come and talk to them. In the course of talking to them, we display some of these things so that they'll be able to identify what is what. You understand? Yes, I think that takes care of that, because if we're not given a platform to come and educate the people, there's nothing we can do, and there's no way also they can know what is going on and what is right and what is wrong. Yes. What was the other question? Sorry. The question is, what is that NDLE is doing? Why is it that NDLE has not been able to stop, prevalence of drugs? And I believe we have talked about this. As one of the things you mentioned earlier was, community in support of people, helping. Yes. And also, like I said, let them give us an opportunity, create a platform for us to come and talk to their people also. Okay. Yes, that's another thing we can do for them. All right. Any parting words for the day? PRO. Drug abuse, drug use will not only destroy the individuals. At the end of the day, it will escalate to the community. It will escalate to the general society. So we as an organization, as an agency, we are calling on everyone to join hands with NDLA to wage the war against drug abuse, especially here in Ekiti State, so that together we can have a peaceful and safe society. So we are calling on everyone to join hands with us in fighting this drug scourge. Thank you very much. Officer Emeka, your closing words. I'll say I'll appeal to the people. Please create a platform for us to come and educate your people. Like the Honorable talking from Ilukbeju. He can create a platform for us to come and educate his people, and secondary schools, churches, wherever.
We are available anytime you call on us. Just give us a date and we're there. Yes, thank you. All right, thank you very much. All right, thank you so much for being with us on Health Issues or Illicit on Midas Radio 90.5 FM. Till next weekend, when we'll bring you another episode to discuss your health and tell you how important it is to take note. My name is Esther Issa, and I'm saying have a beautiful weekend. A big thanks to everyone who took part in the program this morning, everyone who listened from everywhere you listen from. We are so happy that you took your time to join the program this morning. I'm thanking once again NDLE Executive Command for releasing their key officers to us to come enlighten us on the concept and the topic for this morning. My name is Ado-Ekiti. I'm asking you to remain healthy because health is wealth. Please stand by for Midas Kids Show. Yes, Midas Kids Show is back with Onyida Mola Isijola. Stay with us.